You're thinking that before papa mo bad kasi pinagtatrabaho ka. Tapos, oo, trabaho, disiplina. Nun pala, yung pagdidisiplina pala sa'yo ng father mo ay para din sa'yo. Ayan, may kinukwento si Tanya, mga amigo. Pero, ang ganda na kinukwento ni Tanya. Sige, explain mo. Before when Oo. I was at home, Oo. I thought my dad is so bad. Like, Oo. I said, my dad is bad, my dad don't love me, but he loves me because he always said us, you have to clean it. Even if we have yaya, is yaya, no? Yaya, oo. Even if we have yaya, Oo. we work with the yaya Oo. together. Oo. Before you have yaya. My whole life I have yaya. Remember? May yaya siya dati. O, tapos? Like they pay her to clean, no? Oo. But still we also clean with her. Like, you clean also? Yes, even if there is yaya. Oo. One day, one Saturday, he always go to the Paseo Marítimo to jog every morning. Every morning he jog. Then me and my sister, we woke up. We were cleaning the house. We finished 10 a.m. We are done. He said, "What? Not yet." We got cubo con agua, lejía. And then? Después ha dicho, a fruta las balitas. English. Like So that I will not clean translate. We have to clean the, ¿cómo se llama esto? The floor. The floor. Con la brocha, you know brocha? Oo. Brocha que se Brush. brush. Oo. But we are done already with that. Again. Así. I was crying. But I didn't. What age? Anong edad? Anong edad nun? 14, 15, así. Pinaglinis. Okay. Tapos, Tapos of course I will cry because I am done already, right? and then Tell again, to brush. again. Like that. The house is big, right? Uh-uh. I have to clean the whole house. But now in my condo, I saw that it's not clean. I said, maybe I have to brush, right? Because my dad teach me that. Okay. Así. Oo, ganun nga And siya, also mami. the platos, no? Plato. After eating, you have to wash. Because if you don't wash, our condo is small. So you always have to wash. After we are done, we wash. Sometimes when we are done with the dinner, we don't wash the dishes. We go to sleep. Even if he comes at home at 4 a.m., he will wake up us to wash the dishes. Ganon. You're thinking that before papa mo bad kasi pinagtatrabaho ka. Tapos, trabaho, disiplina. Nun pala, yung pagdidisiplina pala sa'yo ng father mo ay para din sa'yo. For you also, no? Para matuto ka. Ganun din ginagawa ni Chamame. Chamame también. Así con sus niños. Explica, Chamame. Yeah, sí. Ella va a empadar cuando los niños no trabajan. Sí, no trabajan porque mañana cuando van a ser mayores no van a saber. No vas a ver. No, escucha. Aquí estoy, mi papá no está en mi casa. Escucha, no, Chamame, un día, todo, ropas de amigos, echar. Sí. Mi papá también. Echar. Ella no va a tocar, de no. Cuando mi ropa no está doblada en el armario, lo vas a sacar todo, lo vas a echar. Echar. Tú vas a doblar todo. Kapag ka hindi maayos, cuando no está bien. Tu papá, estricto. Más de tu mamá. Tu mamá también. Tu mamá estricto. Mi mamá estricto. Pero mi papá más estricto. Okay. Mi papá más. Papa mas. What? Pero mi mamá before, she helps us, no? Help. Mother like that. We are always with our mom. Ahorita que mi mamá no pasea. Mi mamá no pasea. Mi mamá no pasea. Por eso estamos todo el día con nuestra mamá. Pero mi papá pasea mucho. Pasan mucho, papá. Mucho pasea. Así que estamos siempre con nuestra mamá, ¿no? Vamos a cocinar con nuestra mamá, siempre cocinamos con nuestra mamá, todos los días a cocinar con nuestra mamá, juntos, together, always, every day. We cook with our mom. Ganon. And before, my mom cleaned us the room. When we grew up, mi mamá no trabaja en mi casa. Mi mamá no hace nada. Tu mamá no trabajar. Hoy en casa, mi mamá no limpia. Hoy no. Pero Nosotros mismos lo hacemos. tú mismo. Sí. Porque tu papá enseñar. Kaya por eso, cuando tú binalaki, tu kusinate todo sa atin, no? Ang galing. Oo nga.
Por eso que le hemos ido en Baguio, tú me has visto trabajar. Trabaho. Oo nga, no puede sentar. Tu papá es más que tu mamá. Pero mami, depende de Guiana, depende de... Depende de casa. Depende de casa, depende de mamá, depende de papá. No todo papá, sí. Aquí también de Filipinas así. Depende de casa. Pero tu papá... Está bien, porque cuando tú lo haces, cuando el niño hace mayor, tú lo estás, el niño está fuerte. Fuerte. Mira ahora Sandra. Mira, Sandra. Cuando mami guapa me pregunta, yo le pregunto, no, dice que tus niños están... Alian cocina, Elvis cocina, Jerry cocina, Pacha cocina, todos cocinan, todos. Todo cocina. Tú entras en Sí. la habitación de Alian, está decente. Decente. Tú no puedes entrar en la habitación de Alian con chancleta. Si Alian entra en la habitación de donde vivía en esta habitación, va a echar todas estas cosas afuera. Alian. Yo quiero preguntar tú, ¿no? ¿Tu papá tiene mirar tu boletín o no tiene problema cuando tu boletín abajo o grande? Mi papá te dice, yo te pago las clases. Te digo, mira, mi papá nos lleva a clase todos los días. Mi papá, todos los días. English? Our dad bring us at school every day. Before. And right now, how about your grades? What is the rules of your father in the grades? Of course, I have to. He doesn't remember me this every day. I know. Because he Okay. teach me before that. I pay you Before, this. okay. I work every day for this. I work hard for this, so you have to have good grades. It's only what he needs. Okay then. He needs us to have good grades because he worked hard for that, right? Explicar con chamame hoy. Pero todo tú tienes que trabajar. Tú entiendes chamame, no? Naintindihan chamame. Mi papá, when you have bad grades, he won't like, no te va a pegar, no. Pero te va a decir que, mira, I work hard, look, I wake up early. No pegar, pero solo Mi papá decir. no pegar, mi mamá sí pegar. No great, pero mi mamá pegar por cosas malas. Pero a mi papá no le gusta pegar. Tu papá. Él habla. Él habla. Él te habla. Lo que él te va a decir. Te va a quedar en la cabeza. Cabeza. No habla mucho de que, pero si te habla 2, 3 palabras, te Palabra, sí. When he speak to you, tú te sientes motivado, ¿no? Sí, sometimes tú sientes que lo que tú haces. Sometimes you're mad if is asking something for you, or he wants something to do, like cleaning the house. Before, yes, of course, because there is no rest. There's no rest. Because my brothers, mis hermanitos, sí, tú amaneces agua lo dejan, se van, así, todo el día. Digo, mi papá viene, no les va a preguntar a ellos. He will ask them, he will ask The oldest. That's why, por eso tú me ves así luchando con esos, porque yo tengo muchos hermanitos. When it's summertime, we are even 13 at home, 13 kids. I have to take 13 kids? Why 13 kids? Because my cousins, in a big family. Big like family. many cousins. Tapos ikaw yung old. Yes. Before And your ate? My ate lived in 2018. So I was 14. Imagine, since 14 to 18. Even before my ate was there, I was still also like the ate. That's why you know how to wash the dishes, everything, no? See, Oo nga eh. even my brother of 9 years old, he knows. He knows. Because of your father. And my mom also. And mom. He knows. If there is no one at home, he will take care of my niece. My niece is 3 years old. If there is no one, then it's time. That's why you like also to care. You gusto mo mag-alaga din ng bata, kids, gusto mo kids. Kaya pala. I am a mother. Tú como siya mami así como ba los niños ano? Así es. Ganun pala. Depende de pamilya. Alima, misma. Ganun pala yun. So, sa hindi po nakakaunawa, ganyan po yung mga amigo na ganun pala ang nalobat ako, teka. Ay, natutuwa ako sa buhay ni Kanya, mga amigo. Biruin nyo yun, ha? Same with Chamercy. Para siya lang si Chamercy. Ganyan po ginawa sa amin ng bata kami.
tinuruan kami kung paano magtrabaho sa bahay. Kaya lahat kami marunong maglaba, magluto. Kaya napasin nyo, marunong ako magluto. Ayun, lahat kami mga magkakapatid, tinuruan kami ng nanay ko. Dati sinasabi ko ng nanay ko, bad. Same with Tanya before. Na iniisip nila na bad yung nanay, na tatay kasi pinagtatrabaho. So sabi niya siya daw, pinagtrabaho daw minsan ng tatay niya sa bahay. Tapos one time daw, yung floor daw ay nilinis niya, nakita ng tatay madumi pa rin, pinaulit daw. So whole day naglilinis daw siya, umiiyak daw siya, iniisip niya tatay niya bad daw. Pero ngayon naiintindihan niya lahat kasi alam niyo pa mga amigo, ilang araw ko nakasama si Tanya kahit noon dati pa na nakakasama ko siya, nakita ko mahilig siya sa bata, mahilig siya mag-alaga kay Kian at saka sa mga bata dito. Yung anak niya poge, gusto niya, pinakakain niya, ganyan. Tapos nung nagpunta kami ng Baguio, siya yung nagluluto, kasama niya si Lalenden, kasama si Amseni, sila kasama siya lagi siya, naghuhugas ng plato. So hindi mahirap sa kanya na makisama sa ibang tao kasi marunong siya sa bahay at hindi siya tamad. So same with siya mami, ganun. So para nakikita ko kung paano sila binuhay ng kanilang mga lola like siya mami na napakahigpit. Ganun din po yung tatay ni Tanya kung paano siya palakihin. Ganun din po si Mercy kung paano ang palakihin. So depende talaga sa magulang kung paano palalakihin yung bata. So sa mga bata, huwag niyo isipin na pag pinaglilinis kayo ng bahay ay pinahihirapan kayo. No, hindi, para ito sa ikabubuti ninyo para in the future ay maging okay din kayo at sa makarating ay kaya nyo na ang inyong sarili. So maganda ang ehemplo, ang buhay ni si Mami, buhay ni Tanya at buhay natin na kung saan ay naging maayos. So sabi nga ni Tanya, hindi kailangang sabihin ng tatay na paulit-ulit na mag-aral kayo mabuti dahil nagwo-work ako. So sabi ko kay Tia Mami, dapat alam din ng mga anak niyan na nagpapakahirap tayo magtrabaho para sa kanila. So ang ganda ng topic ngayon na na-amaze ako sa buhay ni Tanya. At syempre alam niyo naman po ang buhay ni Tia Mami. So ayun po mga amigo, salamat po sa pakikinig ng aming kwento.